লম্বা লম্বা সেন্টেন্স বলুন। আমার নাম তাসলিমা, আমি বাংলাদেশ থেকে আসছি এবং আমি ওয়ার্কার, গার্মেন্টস শ্রমিক। গার্মেন্টসে যখন আমরা কাজ করি একসাথে অনেকে কাজ করার পরে আমাদের টার্গেটটা যদি সারাদিন কাজ করে, আমাদের সারাদিনে যদি 8 ঘন্টা 1000 টার্গেট দেয় বা 1200 টার্গেট দেয়, আমরা যদি এটা পূরণ করতে না পারি তাহলে আর 5টার পরে বলে 2 ঘন্টা ফাও খাটতে হবে, মেশিন থেকে উঠতে পারবা না, মেশিনে বসে থাকবা, মেশিনের সামনে স্টাফরা দাঁড়ায় থাকে গালাগালি করে, তারপর অনেক সময় গায়েও হাত তুলে যদি টার্গেট না দিতে পারি, যা টার্গেট দেয় তাই। So, well, she introduced herself as Taslima. She was a worker, and she says if you don't meet the target, so their daily targets are about 1,000 or 1,200 pieces in a day, and if they don't meet the target, we're by 5 o'clock, which is 8 hours, then they are asked to stay on for another 2 hours, up to 2 hours, and obviously not paid overtime, as Pratibha was saying. Then the supervisor would stand around you and they would say you can't get up from your chair, you sit where you are, and they would stand around you and they would shout at you, they would abuse you, they would even physically abuse you if you're not able to meet it. তারপর এরকম অত্যাচার যখন আমাদের উপরে চলতেছিল তখন আমরা ইউনিয়ন করার পরে আমি একটা ইউনিয়নের লিডার, এবং ইউনিয়ন করার পরে যখন আমি প্রতিবাদ করি ম্যানেজমেন্টের সাথে যেন কেন আমাদের এত টার্গেট দিবা, আমাদের তো এত টার্গেট না, আমাদের টার্গেট আছে, আমাদের একটা ঘন্টায় যে টার্গেটটা আছে আমাদের সীমিত টার্গেট দাও, আমরা টার্গেট দিয়ে আমাদের সময় মতো আমরা চলে যাব। কিন্তু তখন আমি প্রতিবাদ করার কারণে এরকম আমাদের অনেকেই মানে কিছুদিন পর পরে আর কি কিছু লোক করে ছাঁটাই করা হয়েছে। So this was a continuous affair in their factory, that they would keep on demanding more and more targets, and when they decided to then form a union because they thought they would talk to the management that this is not possible to meet these targets, so why don't you give us targets which are doable and something that we can actually give you at an hourly rate. The management then started saying firing workers from time to time because that was like a pressure tactic on the other workers who were there so that they don't make demands. তারপর আমাদের তো মানে গার্মেন্টসে তো ওরকম সুযোগ সুবিধা আমরা পাই না, ধর মেটানিকের ছুটি, তারপর বছরের ছুটির টাকা, মানে ছুটি ছাটা আমরা কিছুই পাই না। ওটা আমরা ইউনিয়ন করার পরে অবশ্য আমরা অনেকটাই পাইছি। তারপর এরকম করতে করতে একদিন আমাদেরকে সবাই মানে প্রায় 50 জন বা এরকম লোক ছাঁটাই করা হয়েছে। এখন ওর মাঝে আমি ইউনিয়ন করার কারণে এবং আমার সাথে আরও 11 জন, আমাদের সবাইকে ছাঁটাই করা হয়েছে। প্লাস আমরা এখনো কোথাও চাকরি পাচ্ছি না, 1 বছর ধরে বাসায় বসা, মানে কন্ট্রাক্টে কাজ করতেছি, আর ফেডারেশন থেকে হেল্প নিয়ে আমরা চলতেছি, এবং আমাদের মালিকের নামে কেস করা হয়েছে, ওই কেস ফেডারেশন চালাইতেছে। So, but when they finally managed to form the union, so when they first formed the union, they about 37 workers were first fired and they were not taken back, but the union filed cases and they've still not been taken back, but they received their compensation. But later when they started negotiating, they submitted a charter of demands and they started negotiating on targets, on maternity benefit, on leave pay. This leave pay is like every month if you work for all the days of the month, then you get something called an attendance bonus. But if you even take 1 day leave over and above your weekly off, then that entire attendance bonus goes away. And this attendance bonus is actually a substantial part of your wage that you earn. So, but with 1 day of leave, which if you seek, that whole thing goes away. So they started negotiating on those issues, and at that point the employer cracked down on the union, and the union was by then already registered union, but they cracked down on the union and fired 51 of them, including her. And it's been
over a year now that they can't find a job because the employer has actually told other employers that they are troublemakers and you should not hire So them. there's a blacklisting. Yes, so there is a blacklisting, and so if they go to factory gates asking for jobs, they are told that no, you can't come in. So they are the union leaders who were part of the process have all now been blacklisted, and they've still not got jobs. And the union is fighting the case. There is a legal case of illegal termination, but it's going on for a year. The union is bearing the expenses, but nothing has moved in a year. And Taslima, which brands did your factory কি produce ব্র্যান্ড for? বানাতো কি brand? কি বানাতো তোমার factory? প্যান্ট ডেনিম এবং ট্রাউজার। না কোন কোম্পানি বানাতো? কোন যখন ওর যখন চাকরি গেছে এবং ফায়ার করছে সমস্ত তখন আলদি লিডেল এইগুলার কাজ চলতো। আপনিও বাংলায় বলছেন। Sorry, when she and other union leader with 40 more activists, they actually fired from the factory. On that time, Aldi and Lidl, they were sourcing from that factory. And we also made on that time complaint to them. But they simply terminate the business of the factory, but they did not take care about these unemployed workers, or they did not arrange get back job in the factory.